سلام خدمت همه دوستان و بینندگان عزیز. حالتون چطور؟ آریان رسولیپور هستم. به یکی دیگه از ویدیوهای کانال یوتیوب من خیلی خوش اومدین. امروز میخوام در مورد واژه‌هایی صحبت کنم که در توصیف محیط شهری به کار میرن. پس بریم که با من همراه باشیم. خب اولین اسلاید از دو اسلایدی که میخوام نمایش بدم یه نقشه هستش، همینجور که میبینین که تعدادی بنا و ماشین و اینا توش هست. چی میخواد بهمون بگه؟ خب اولین واژه‌ای که ما یاد میگیریم شماره 1 این نقطه است که نوک پیکان روشه، روک فلش. این نقطه همینجور که میبینیم بله جانکشن، یعنی تقاطع. This is a junction. This is a junction. Second vocab traffic. What is traffic? This is traffic. This is traffic. این ترافیکه. Third word roundabout. What is roundabout? This is roundabout. فلکه. Traffic jam, which is one of the best British words. یکی از بهترین کلمات بریتانیاییه. Traffic jam is here. Oh, what a traffic jam. ترافیک سنگین. Car park. Where is the car park? Yes, here is car park. مکان پارک ماشین ها. Sixth, speed camera. This is a speed camera. دوربین کنترل سرعت. Main road. Where is the main road? Where is it? This is main road. Excuse me. مسیر اصلی. Road sign. This is road sign. علامت تابلوهای جاده رو میگن road sign. تابلوهایی که توی اتوبان ها و جاده ها هست. Petrol station. Where is the petrol station? Here is petrol station. پمپ بنزین. Which is in American English gas station. But in British is petrol station. 10. Traffic light. Or traffic light. It depends on your pronunciation and your accent. خب بسته به تلفظتون میتونید بگین traffic light. این traffic light، چراغ راهنمایی رانندگی. pedestrian crossing. This is pedestrian crossing. Pavement. Where's pavement? This is pavement. Look at pavement. Yes, this is pavement. این پیاده روه. پیاده رو پس میشه pavement. Next slide. Yes, there are some monuments that are existing in city. خب اینا تعدادی از نمادها و مکانهایی هستند که در شهر وجود دارن. First of all, castle, قلعه. Second, palace, قصر، کاخ. statue، مجسمه. square، میدان. Next, cathedral، کلیسای جامع. church، کلیسا. What's the differences between cathedral and church? Cathedral is main church of city, but church is local cathedral or local church. In the other word, cathedral میشه کلیسای جامع، church میشه یک کلیسای محلی که تو محلات هست. temple، معبد. mosque، مسجد. market، بازار.
but all markets in Islamic culture is bazaar. مارکت های ما رو که مثل مارکت تبریز هست یا مارکت استانبول یا تهران که سرپوشیده است و میگن بازار. They are not pronounced it market. Market is such a that. اینجوری هستش. مارکت های خودشون رو میگن مارکت، ولی مال ما رو که مثل سرپوشیده و سنتی باشه میگن بازار. bridge پل. park museum موزه. Thank you so much for attending on my YouTube channel. Please like and subscribe me. Farewell, goodbye. دوستان ممنون که در کانال یوتیوب من شرکت کردین و ویدیوها رو تماشا میکنین. مرسی که حمایت میکنین. پلیز لطفاً لایک و سابسکرایب فراموش نشه. تا دیداری دیگر، بدرود. همه شما رو به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان. خداحافظ.